If this is not genocide, what is genocide? If this is not war crimes, what in the world is war crimes? We are aghast and disgusted against the double standards of the West. Therefore, I solemnly say that I shall continue to wear the shawl in this house as a token of my solidarity with the Palestinian struggle unless and until a permanent ceasefire is declared. Why did they go and arrest Mr. Shania Besekara, who was the CID officer who was investigating into this, right? And then why did they arrest Mr. Hijaz Hizbullah? They told Hijaz Hizbullah is the Mahamolakarya. Garu Murasanaruda Manchutumani Obatuan Mulasane in Navastavidi. Maketium Mampratamen මේ අමාත්‍යාංශයේ වෑශීෂය පිළිබඳව කතාවට පෙර මං කරුණු කීපයක් කීමට ඉදිරිපත් වෙන විශේෂම ඔබතුමාත් මේකට සම්බන්ධයි මුලාසනේ ඉන්න മന്ത്രിතුමා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න තනි മന്ത്രിතුමෙක් හැටියට එතුමා සූදානම් කරා එතුමාගේ ලේකම් ડોક્ટર වීරසිංහ ඇතුළුව සමුළුවක් විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ඉන්න පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ කැඳවලා දැනට මේ පලස්තීනුවන්ට සිදුවන මේ අපරාධය පිළිබඳව අපි විරෝධය පෑම සඳහා විශාල රැස්වීමක් සංවිධානය කළ තිබුණා. ඒ ගැන ඔබතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒකට අදාළව I would like to say that Mr. Speaker, Mr. Presiding Member, before I begin my speech on the votes on the Ministry of Justice, I wish to take a few minutes of my allotted time to declare that I shall wear the shawl as a symbol of this House's determination to express our solidarity with hundreds of thousands of Palestinians who are being ruthlessly being subjected to the most horrifying collective punishment on the pretext of retaliatory war against Hamas for what happened on the 7th of October. 157 members of this parliament signed a memorandum calling upon the Secretary General of the United Nations to immediately call a halt to the horrendous war, which is not a war between two equal parties. It's such a disproportionate war. After the temporary pause for a few days yesterday, the genocidal Israeli Defense Forces have once again resumed bombarding several areas occupied by the hapless civilian population of Palestine. The international community is unable to call a halt to this terrible carnage, which is nothing but a war on innocent children, women, elderly. It has not spared hospitals, doctors, nurses, humanitarian workers, even journalists have been murdered. The death toll is reaching almost 20,000. Almost half of them, or majority of them, are children. It has already killed more than 150 UN staff working in these occupied territories. As a matter of fact, the Secretary General says this is the highest number of UN staff who have died in a conflict area in its entire history. What is more ironic, Mr. Speaker, the day we went to hand over our memorandum to the UN office here, they themselves had flown their flag at half-mast to signify their sorrow for their colleagues who had been killed while on duty in the occupied territories of Palestine during this war. After Rwanda, after Bosnia, we heard the world leaders say, never again will we permit such a genocide. We are now witnessing how hollow this pledge is. Amnesia of the Western world in the wake of horrible war crimes and the practice of apartheid practiced in occupied Palestinian territories cannot be tolerated indefinitely. Today I saw Her Excellency Julie Chung, the American ambassador here, has in a Twitter handle commented about the manner in which this government is using the PTA to arrest people in the north. But what is more important is for her also to equally look at how the Israeli Defense Forces are arresting innocent Palestinian children, women who have not been involved in conflict, and are incarcerating them for days and days on end.
And even when some of them were released recently during the exchange of prisoners, the Israeli Defense Forces are going and telling each household, you are not to celebrate, you are not to have any function, you are not to enjoy the return of your dear ones. And such is the brutality of the Israeli state. And therefore, Mr. Presiding Member, now it's important to tell these Western countries and their allies that they do not have the moral right to be preaching to the rest of the world about rule-based international order and preach Geneva Conventions and whatnot to the others when they have deliberately encouraged and endorsed in these horrible war crimes. Therefore, Mr. Presiding Member, we are witnessing hunger and starvation as a weapon of war, denying water and sanitation, depriving food and medical supplies, and continuously bombarding a hapless population living perhaps in what is called the largest open-air prison in the world. Therefore, Mr. Presiding Member, if this is not genocide, what is genocide? If this is not war crimes, what in the world is war crimes, is what we are asking. Therefore, we are aghast and disgusted against the double standards of the West. Mr. Speaker, therefore I solemnly say that I shall continue to wear the shawl in this House as a token of my solidarity with the Palestinian struggle unless and until a permanent ceasefire is declared. This, Mr. Speaker, is the least we can do to our brothers and sisters who are dying and being subjected to all sorts of horrible crimes in the occupied territories of Palestine. Long live Palestine, Mr. Presiding Member. I must thank my dear friend Dylan Pereira, who is in the House today. He made a similar speech yesterday in support of the struggle of the Palestinians for their liberation. Having said that, Mr. Presiding Member, Marana Parikshaka Varunge Sangamaya, දැන් ඒගොල්ලන්ගේ දුක් ගැනවිලි කීපයක් පිළිබඳව සංදේශයක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මේක ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ මේ බාරදූර වැදගත් ක්‍රියාදාමයේ පිළිබඳව ඒ දැන් මේ අධිකරණ කටයුත්තකට දායකත්වය දෙන හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන් වෙත ලබා දෙන සහාය ඉතා දුර්වල මට්ටමක පවතින බව කියවෙනවා. එමෙන්ම නිසි ලෙස රාජකාරී ඉටු කළත් අනීතික ලෙස මරණ පරීක්ෂකවරුන්ට බලපෑම් කිරීමට සමහර විට නිරීක්ෂණ කිරීම මුවාවෙන් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව යම් කාරණා කීපයක් ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා. මරණ පරීක්ෂණ වලදී සිරුරු පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කළ යුත්තේ මරණයට හේතුව සොයා ගැනීමට සාක්ෂි නොමැති අවස්ථාවල සහ අනිවාර්ය ලෙස පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතු සිරුර සඳහා පමණයි කියන එක ඒගොල්ලෝ අවධාරණය කරනවා. වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක සාක්ෂි සායනික වාර්තා රෝග ඉතිහාසය සාක්ෂි වලින් ලබා ගන්නා තොරතුරු සහ වෙනත් සාක්ෂි සැලකිල්ලට ගෙන මරණ පරීක්ෂකවරයාට යම් මෘත ශරීරයක් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් සිදු නොකොට මුදා හැරීමට නීත්‍යානුකූල බලයක් තිබෙනවා. නමුත් ඒකට පරිබාහිරව යම් යම් ප්‍රදේශවල මරණ පරීක්ෂකවරුන් ගත්ත තීරණයට පිළිබඳව ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධ විනය පරීක්ෂණය කරන්නට සූදානම් වෙන කාරණාව පිළිබඳවයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මේක දිග සංදේශයක් ඔබතුමාට මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. කරුණාකරලා මේක සොයා බලලා එතුමන්ට ඒ මරණ පරීක්ෂකවරුන්ට නිසි පරිදි සාධාරණ ඉටු කරන්නයි කියලා මම ඉල්ලා හිටිනවා. Now I must also refer to, particularly since the minister also intervened and replied, the Dr. Kavinda Javadana regarding his comments on the Easter Sunday attacks, I would like to refer to the same opinion poll that was published in the Daily Mirror day before yesterday. Over 50% of Lankans say local political forces behind Easter Sunday attacks. Now this survey, which is a very reliable survey in my opinion, which also says this: only 8% believed that it was carried out without the involvement of local political forces. Only 8% believed. More than 50% believe in the country. This is a sample survey, but yet quite a reliable survey, and that is why it's very important for us to have a revisit the investigations. Now, it's true
There had been 40 odd cases that have been filed. Now, in this regard, so he's a colleague of mine in Kandy district, so he'll be very generous. So now this regarding this, Mr. Minister, now what the country thinks is quite apparent from this poll. Therefore, it is important for us to allay these fears and these suspicions that have arisen, particularly the Catholic community led by Cardinal and the Bishops' Conference and various others have spoken ad nauseam about this. But what is important is now there have been some new evidence have emerged. They may dismiss what has been revealed by Channel 4 in the, I think my friend Mr. Pillayan is seated behind. He had also been alleged to have been involved in it. And this is what one of his own colleagues have said, right? But then he's supposed to have gone and made a statement. But then there must be some detailed investigation done into what has been already revealed. Then there have been other issues regarding intelligence operatives who have been prevented from giving evidence or collecting statements from them. So all of which will shed some new light, if at all. Then you can forget about the cases that have already been filed. But even those cases that have been filed, I genuinely feel if the Attorney General's Department had been a little more probing, they could have even given, there are certain people there, the entire lot, they have gone and filed charges against them. But then among them are certain people who could have been made crown witnesses to further shed light on this, because they have much more valuable evidence, right? I'm not going to name people, but when I look at, because I have been very, very carefully examining court records, evidence that have been already recorded, but since they are pending cases, I am, as a former Minister of Justice, I can't be talking about pending cases here. It'd be unfair by me. But prosecutorial, discretion, this is a very important thing. Prosecutorial discretion of the Attorney General. Has it been properly exercised is an issue. But whether they have just been listening to the investigation officers and have been closing files, you can't do that, right? They have the prosecutorial discretion to see whether there was anything suspicious and whether certain matters has to be further investigated, to see whether there had been some other hidden hands behind this. Therefore, since almost half the country is believing, or more than half the country is believing that there was a political involvement, right? And therefore, it is not for us to right away accuse Mr. Pillayan or anybody else, but then rightfully investigate these matters. Look at, because whether it, now why did they go and arrest Mr. Shani Abesekara, who was the CID officer who was investigating into this, right? And then why did they arrest Mr. Hijaz Hizbullah? They told Hijaz Hizbullah is the Mahamolakarya, right? And now it is in the process of him getting acquitted. They say the කොච්චර සාක්ෂි ගොතලා තියෙනවද කියන එක මේ අභියාචනාධිකරණයේ තීන්දුවෙනුත් දැන් හෙළිදරව් වෙලා තියෙනවා. සාක්ෂි ගොතලා මේ වගේ වැරදි කරන එක පිළිබඳව පොඩ්ඩක් ගැඹුරට සලකා බලලා මොකද I think you will have to allay the suspicions among the people. The entire country, more than half the country today is believing that there was a political conspiracy. Honorable member, please wind up. It won't come from nowhere. Therefore, with those in mind, please see that a fresh investigation is conducted, because this matter has gone to Geneva. So Geneva is going to be much more contested in the coming few months. Honorable member, yes. Please wind up. And therefore, so having said that, I conclude these few words. Thank you. Thank you. Garu Amettuma. Honorable Girialla is very generous. I am taking 5 minutes of Honorable Girialla just to reply to this one. You have no objection, Honorable Girialla? Garu Sabapatituman, there is no problem. I will just clarify it. Garu Sabapatituman, මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව මම දැනුත් ගරු නීතිපතිතුමාත් එක්ක කතා කරා. එතුමා අද පැමිණිලා ඉන්නේ. නීතිපතිතුමා නඩු පවරනු ලබන්නේ පරීක්ෂණ මෙහෙवला ඔහුට ලැබෙන වාර්තාවලට අනුව කටයුතු කරලා. සමහර වෙලාවට නීතිපතිතුමා සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැති වෙලාවට පරීක්ෂණ හරියට කරලා
නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳව ඔහු ඩිරෙක්ෂන්ස් දෙනවා යම් යම් තැනැත්තාන්ගේ අලුත් සාක්ෂි එකතු කරන්න නැත්නම් කට උත්තර ගන්න කියලා ඒ නියෝග ඔහු දීලා තියෙනවා. ඒතකොට දැන් උනත් ගරු හකීම් මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමාටද මටද නැත්තං කාදිනල්තුමාටද කියලා මේකේ කිසි වෙනසක් නැහැ. අපි ඔක්කොටම ඌමනාකම තියෙන්නේ මේක සත්‍ය දැනගන්න. මේක මින් ඔබට කියපු වෙනත් කුමන්ත්‍රණයක් රහසිගත දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක දැනගැනීමේ ඌමනාව අපි ඔක්කොටම තියෙනවා. දැන් ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරා ඔපිනියන් එකක්. දැන් ඇත්තටම නීතිපතිතුමාට ඔපිනියන් උඩ තීන්දුව తీරන ගන්න බෑ. හැබැයි කුමන හෝ සාධකයක් සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් වෙනවා නම් එතුමා දැනුත් සූදානම්ෙන් ඉන්නවා මේ පිළිබඳව වැඩිදුර පරීක්ෂණ කටයුතු කරලා අවශ්‍ය නීති පියවර ගන්න. ඒ ගැන ඔබතුමා සැකයක් තියාගන්න එපා. මේක අපි මේ දේශපාලන මතවාදයක් ඉඳගෙන මම කතා කරන්නේත් නෑ. මම මේකට සාධාරණයක් කරනවා කියලා මම පොරොන්දු වෙච්ච කෙනෙකුත් නෙවෙයි. මම මේ වෙනුවෙන් හඬගාලා අවුරුදු 2කමාරක් තිස්සේ බැට කාපු කෙනෙක් විතරයි මේක වළක්වා ගන්න. ඒ වෙනාවේ මං වෙනුවෙන් කවුරුත් පෙනී හිටියේ නෑ. හැබැයි මම මේ වගකීම බාරගත්ත දවස් ඉඳලා ඒ වෙනුවෙන් ඒ සත්‍ය යුක්තිය හොයලා සාධාරණීකරණ කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් කටයුතු කරලා යුතු දෙයක් තියෙනවා නම් ස්ථිර වශයෙන්ම අපි මේ පිළිබඳව පියවර ගන්නවා. එතකොට මරණ පරීක්ෂකලගේ බලපෑම් ගැන නම් ගරු මන්ත්‍රීතුමා අපිට කවුරුවත් එහෙම පැමිණිල්ලක් කරලා නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම මරණ පරීක්ෂකවරු පත් කිරීම පිළිබඳව කිසිම විධිමත් ක්‍රියාවලියක් අමාත්‍යාංශයේ තිබුණේ නැහැ. අපි මෑතක තමයි සුදුසුකම් හදලා ඒ පිළිබඳව නිර්ණායකයන් හදලා විතරක් නෙමෙයි කැබිනට් අනුමැතිය අරගෙන මේ කෝරළවලට පත් කරන එක අපි නතර කරලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස මට්ටමින් පත් කරන්න තීරණය කරේ. ඒ අනුව ඉල්ලුම් කරපු අයට ඉන්ටර්වයුව කරලා සමුඛ පරීක්ෂණ පවත්වලා යම් යම් ප්‍රදේශවලට දැන් පත් කරලා තියෙනවා. බලපෑම් නම් අමාත්‍යාංශයෙන් මේ අයට බලපෑම් කරන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. එකම දේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි සමහර වෙලාවට මුස්ලිම් ජනතාව ඉන්න ප්‍රදේශවල ඒගොල්ලන්ගේ අමංගල කටයුතු පැය 24න් කරන්න ඕන. අන්න ඒ තැන්වලදී අපිට නිතර කතා කරලා කියනවා මේ වගේ දේවල් ප්‍රමාද වෙනවා කියලා. ඒ කියපු සෑම අවස්ථාවකදී මේගොල්ලන්ට අපි උපදෙස් දීලා තියෙනවා අනිත් වැඩ ඔක්කොම නවත්තලා ගිහිල්ලා ඒ කටයුත්ත කරන්න කියලා. ඒ ආගමික රීතිය ඒගොල්ලෝ අනුගමනය කරන්න සහාය වෙන්න කියලා. ඒ අරගෙන හැබැයි මම ඔබතුමා පැමිණිලා තිනවනේ මම සල්කලා බලන්න. අනිත් එක තමයි ගරු හකීම් මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමාලා අපි මෙහි ඔක්කොම කතා කරනවා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන සුපිරි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන එතකොට රූල් ඔෆ් ලෝ එක ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ අපි මේක කතා ඔබතුමා කිව්වා හරි මේ රටේ මොකක් හරි තියෙනවා නම් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වෙනවා සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙනවා අර මහ බ්‍රිතාන්‍යයේ යුද්ධ නවත්තන්න කිව්වයි කියලා ඇමතිතුමිය ඇමතිකමෙන් එළියට දැම්මා. මෙම් අපරාධ කරලා නේ යුද්ධ නවත්තන්න කිව්වයි කියලා. මිනිස්සු මරන්න එපයි කිව්වයි කියලා. ඒක නිසා ලෝකේ තියෙන්නේ නීතියාධිපත්‍ය නෑ ලෝකේ. ලෝකේ තියෙන්නේ සර්වයිවල් ඔෆ් ද පිටර්ස්. ලෝකේ තාම යන්නේ කැලෑ නීතිය උඩ. මේ අපිට විතරයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නීතිය මෙහෙ කතා කරන්නේ රටවල් වල. අද ලෝකේ බලවතුන් පාලනය කරන මේ ලෝකේ තාම යන්නේ කැලෑ නීතිය මත. ඔබ සිතේ ගරු සුදර්ශන